Very good morning to everyone. Niranjana, you can start the session, ma'am. Okay, ma'am. A smile to start your day, a prayer to bless your way, a song to lighten your burden, a message to wish you a good day. With this beautiful quote, a delightful morning to all. Today, Institution Innovation Council and Department of Computer Applications jointly organized this workshop on data analytics using R. Let's get started with excitement. God's blessings comes as a surprise, but how much you receive depends on how much your heart believes. So to make this event to be blessed beyond our expectations, we call upon Kritika from 2nd BCA for the prayer song. బొమ్మ బొమ్మ తాతయ్య తయ్య నకుది నాకు నకది నీ భజన్ करे उत्तमित नकुर्दि मिदितां दितां तों तै तै गणपति नाम सदाम दिम्मिकड़ दिक्कताला दिम्मिकड़ तकिड़ तल तवूतदाम उत्तमित नकुर्दि मिदितां दितां तों तै तै गणपति नाम सदाम उत्तमित नकुर्दि मिदितां दितां तों तै तै गणपति नाम सदाम. Thank you, Kritika, for the devotional start. We must welcome the future, remembering that soon it will be the past, and we must respect the past, remembering that it was once all that was humanly possible. With this note, I invite Harni Tyagarajan from 1st BCA to deliver a welcome address. Thank you. Good morning. Education is the most powerful weapon which is used to change the world, said Nelson Mandela. Good morning, everyone. I thank you all for giving me this golden opportunity. I am Harni Tyagarajan from the Department of Computer Applications, KSR, Castor Building. It's my privilege to extend a cheerful welcome to everyone present here. Your presence makes us feel happy and we are glad to welcome you all. Our sincere gratitude to the management and our beloved principal, Dr. M. Karthikeyan, for arranging a knowledge-gaining workshop on data analytics using R, which is in need of our department. We heartfully welcome our chief guest, Dr.S.Nirmala, Assistant Professor, Department of Computer Science, Government of Arts and Science College, Komarapalayam. We are looking forward to gaining a lot of information from you, ma'am. We render our warm greeting to the Institution Innovation Council for always being a part of us throughout the journey and engaging us with ultimate sources. We extend our heartfelt salutation to the President of Institution Innovation Council and Head Department of Computer Applications, Mr. Arun Jo, Vice President Mr. Obli Krishnan, Convener Mr. Hariharan and of Institution Innovation Council and Coordinator of this workshop Dr. M. Rekha, Assistant Professor, the Department of Computer Applications. Our honorable welcome to all the department heads and our faculty members. Last but not the least, here is a hearty welcome to all the students from our college and fellow participants of various other colleges. Your presence is the most important asset for today's program, girls. Once again, I thank you all. Thank you. Thank you, Harini. Knowing about a great personality at the right place and the right moment is a pleasure to everyone. Yes, it's a time for us all to know about our today's Honorable Chief Guest, Dr.S.Nirmala. I humbly invite Sandhya from 1st BCA to give the introduction about our Chief Guest. Thank you. Happy morning to all. Let me start the session with a goodie. The truly amazing teachers are hard to find, difficult to part with, and impossible to forget. I am Sandhya from BCA department. I feel so proud to speak about our chief guest, Dr. Nirmala Devi, Assistant Professor for the Department of Computer Science in Government Arts and Science College, Komarapalayam. She is a brilliant woman with 20 years of teaching experience. She published her papers works on 3 national conference, 3 international conference, and 7 international journal out of Scopus Index. With her hard work, she organized a workshop on entrepreneurship awareness camp sponsored by DST NIMAT in the year 2017 and 2020. She had attended online classes conducted by ICAR, National Academy of Agriculture Research Management in the topic Dynamics of Teaching Learning from 1st to 13 November 2018. Curriculum design and e-content developed by Swayam. Effective usage of ICT for e-content preparation by National Level Online Faculty Development Program from 27th April 2020 to 2nd May
Development and Delivery conducted by HRTC, University of Hyderabad from 6th May 2020 to 8th May 2020. She organized a resource person in Lakshmi Narayana Arts and Science College for Women in Dharmapuri on 4th May 2020. Digital tool for e-content development in JKKN College of Arts and Science, Komarapalayam on 9th May 2020. Learning Management System for Government Arts and Science College, Komarapalayam on 14th May 2020. LMS and e-content development tools for Government Arts and Science College for Women in Salem on 23rd May 2020. The presence of such personality in the webinar is a blessing to us. We hope that the participants are able to get some little guidance from our thoughts. Thank you everyone for giving me this wonderful opportunity. Thank you, Sandhya, for your effort. I am profusely overjoyed to take the opportunity to introduce our chief guest of the day. We felt honored to have with us the Honorable Chief Guest, Her Excellency Dr.S.Nirmala Devi. Ma'am, you hardly need any introduction. You have made all of us proud of your distinguished work in numerous capacities. Let's dive into the session. Welcome you, ma'am, please. Thank you, students. It is really appreciable the way that you organize the program. Each and every student is participating and you are doing the welcome address and introduction to chief guest, and everything is very nice. So really I appreciate your way that you present. So really it is amazing that you are doing it well. Okay, so now let us start our presentation today. So now our presentation is on data analytics. So for that actually we are having the presentation now. Let us start with the presentation. So now I am going to present my screen. Yeah, so now let us have the presentation now. So is it visible for you? Students, is it visible to you? Okay, thank you. So now our topic is on data analytics using R. So before moving on to this topic, so let me say a word to you all, being the student. So you should actually work hard to achieve success. So we can say that success is no accident. It is hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice, and most of all, love of what you are doing. It is the words of Pele. So I want to quote this thing to you students in this wonderful morning before the start of the session. So to make you know that you should love what you are doing. Okay, whatever the thing you are doing, you should have the passion towards that, and you should strive hard to achieve excellence in that. So for that, with this keynote, I start my session. So now today's agenda here, since our topic is data analytics using R, here we are focusing on data analytics, the theoretical part, and then we are going to see R language, and we are going to say how we can
do some data analytics in our language. Okay, so that's our motive today. So let us see what is data analytics. Okay, so now what is data? So data, it is actually raw facts. Okay, so whatever the thing that you are having, suppose here in the example you see here, we are having one anu and you are having the percentage. Okay, so it's the raw fact. Okay, so if you are having it as anu, if you are having it as banu, so it is just the name, it is the raw fact. You need to derive some information out of it. Okay, so whatever the data you are having, you need to process and you have to derive the information from that process. So for example, here we are having one table. Okay, so what information you derive from this? Students, I have given some example. Okay, so you see here, we are having Anu, Banu and the Bhaskar, Hari, Jivita and Mani. Those were all the name of the students, and then in the percentage column we are having the percentage obtained by the respective students. Okay, so what do you perceive from this? Whether you could derive any information from this? Being the students of women's college, have you got anything out of it? Okay, any idea? So now let me repeat the example. Anu has obtained 98, Banu 86 and Jivita 91. But Bhaskar 69, Hari 75 and Mani 70. So what do you perceive from this? Anu, Banu and Jivita have obtained 98, 86 and 91. But Bhaskar, Hari and Mani has obtained 69, 75 and 90. Sorry, 70. Is there anything that you could get out from this? Okay, if it is not so, let me say the answer. So, girls score more than boys, isn't it? So, being the women's college students, so I think you would have answered for this question. Okay, Mama. இப்போ டேட்டாங்கிறது என்னன்னு பார்த்தோன்னா, that is the raw facts. So, அந்த raw factலேருந்து we need to derive the information. Okay. So, now we are having the example. We have listed the example, we have given the example of students. Okay, so from that we need to get some information. From this we have got the information that generally girls have scored more than the boys. Okay, so that is the information that we have obtained from this data. Since it consists of some 6 columns alone, 6 rows alone, we were able to analyze and we were able to interpret the information. But if the data is more, data அதிகமாக இருக்கும்போது நம்மளால் அந்த மாதிரி அந்த இன்ஃபர்மேஷன் என்ன அப்படிங்கிறத we were not able to get. So we were in need of some approaches. So one such approach is data analytics. Okay ma? So what is data analytics அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, it is actually the science. We are having various concepts. They were saying it as data analytics, they were saying it as data analysis, they were saying it as data science. So those are all interrelated. Okay, so there were mild difference between all these things. So while considering data analytics, they need to analyze the raw data and they have to make conclusions about that information. Okay, so by means of this data analytics, the business people should be capable of taking some decision, or whoever may be. Okay, so whoever may be, they should be capable of taking some decision. For that we are having the data analytics. Okay வா? அப்போ data analyticsனா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, நம்மக்கிட்ட data இருக்கு. Okay, so nowadays you could see that when you are browsing through in internet, okay, when you are looking onto YouTube videos, nowadays we people are always engaged in YouTube, isn't it?
So when you keep on searching a particular thing, then you would be getting the same thing. Okay, so if you search for a particular concept, suppose if you want to have some introduction about data analytics, and if you are doing some search related to data analytics, then certainly you are getting the data related to data analytics. But if you are searching for super singer in Vijay TV, then what happens? Or Big Boss in Vijay TV, then you are getting the information related to Big Boss or the super singer, those type of things only you are getting. Okay, so how it is providing those things? So the social media, they were making the data analytics, they were analyzing over the browsing pattern of that particular user, and then they were providing the relevant information for you. Okay, so by means of this data analytics, you should be capable of deriving valuable insights from data. Okay, so from the data, available data, we have to get some valuable information from the data. Okay, so this is the definition of data analytics. Okay, so what we are saying, டேட்டா அனலிட்டிக்ஸுங்கிறது ஒரு ரா டேட்டாவிலேருந்து சம் இன்ஃபர்மேஷனை நாம் எடுக்கிறது தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோன்னா we are calling that as the data analytics. Okay, so now while considering the data analytics, we are having descriptive analytics. You see here, this is represented as a graph. In the x-axis we are having the complexity. நம்ம complexity increase பண்ண we are having the added value of contribution for the data analytics. Okay, descriptive analytics is at the lower level, and then we are having the diagnostic analytics, and then we are having the predictive analytics, and we are having the prescriptive analytics. Okay, so the prescriptive analytics is more complex, and because of that its contribution to the data analytics is more. Okay, so let us see what is descriptive analytics and what are all these types of data analytics. Okay, so now we are having descriptive analytics. அப்போ descriptive analyticsனா என்னன்னா, so what has been happened, so இது வரைக்கும் என்ன நடந்தது, you can consider any example. Okay, so normally these types of data analytics are mostly used in the business environment like stock exchanges. Okay, so suppose if you are a trader, okay, so if you are a trader, if you are a stock trader, then you need to analyze what has happened still now and what is happening now. ஓகே, இது வரைக்கும் என்ன நடந்துச்சு, இப்போ என்ன நடந்துட்டுருக்கு. ஓகேவா, ஸோ வாட் இஸ் த ப்ரைஸஸ் ஆஃப் த ஷேர்ஸ் ஸ்டில் நவ் அண்ட் ஹவு இட் இஸ் மூவிங் டுடே, தட் இஸ் த டிஸ்கிரிப்டிவ் அனாலிசிஸ். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் டிஸ்கிரைபிங் or summarizing the existing data using existing business intelligence tools. So once you are getting the data, you need to summarize the existing data. So the data is vast. Okay, so not only you are browsing in the YouTube, everybody is browsing, but the system is understanding the browsing pattern of each and every user. So it is summarizing the browsing pattern of a particular user, and it is representing it in one way so that we were able to get the relevant information in our YouTube. இல்லையா, உங்களுக்கு புரியுதுன்னு தானே? அதாவது நம்மளோட ப்ரௌசிங் பேட்டர்ன், ஒவ்வொரு யூஸரோட ப்ரௌசிங் பேட்டர்னும் சம்மரைஸ் ஆகி இருக்கிறதுனால தான் they were able to provide the relevant information. So example where we can make use of this descriptive analytics, it is said that 80% of business analytics it is involved in the past performance. It is based on the past performance. Okay, so hence it is essential to make raw data that should be understandable to the investors, the shareholders, and also the managers. Here we are considering the stock market. So if it is the stock market, then that raw data should be interpreted to the investors, to the shareholders, and to the managers in a plain way. Okay, so that is the descriptive analytics. Okay.
So the next one is the diagnostic analytics. Okay, so this diagnostic analytics, though it focuses on the past performance, it would deal with why that has happened. Okay, so it would check why that has happened, எதனால இது நடந்துச்சு. So that is the diagnosis இல்லையா. So here it would have the diagnosis. Okay ma. So the result of the analysis, it would be in the analytic dashboard. For example, in time series data of sales. Okay, so this diagnostic this diagnostic analytics, it helps to understand why the sales have been decreased or why the sales have been increased for a specific year. Okay, so if you are having the sales data, how the data would be maintained by the industry, they may be maintaining the monthly report or weekly report, isn't it? So if it is a large concern, that would be maintaining it in a daily report also. So whatever may be the thing, if the data is maintained in the time series fashion, then this diagnostic analytics, it would helps us to understand how the sales is progressing. Okay, so whether the sales have been decreased or whether the sales have been increased. So these are all the things to be considered in our diagnostic analytics. Okay, so next one is the predictive analytics. Okay, so the name itself says that it is predicting certain thing. Okay, so it emphasis on predicting the possible outcome. Here the focus is on outcome. Okay, so that outcome is using the statistical models and machine learning techniques. Okay, so we need to make the machine to understand what things have been happened, and based on that thing the machine will decide what could happen. Okay, so that is the predictive analytics. Okay, so here the emphasis is on predicting the possible outcome. So here, and it cannot predict even if an event will occur in the future. Okay, so it won't predict whether that particular event will occur or not. Okay, so it would actually forecast the probabilities of occurring the event. Okay, so that is the concept there. So the prediction is not to the event, but it is for the occurrence of the event, the probabilities of the occurrence of the event. So you see here we are having the example, that is the sentimental analysis. Okay now, so the sentimental analysis are in the social media. இப்போ சோஷியல் மீடியாவில் சென்டிமெண்ட் அனாலிசிஸ் அப்படின்னு சொன்னால், they would be collecting the existing text data. So based on the text data, you can predict the person's sentiment, whether that person is having a positive approach or whether he is having a negative approach or neutral. Okay, so in this way we can have the predictive analysis. Okay, so even we can say during election people would give some information, isn't it? So they would collect the information from the voters, to which party they would be voting. So likewise we would be having the analytics. Similarly now they were conducting the analytics, isn't it? So on what do you know regarding school, they were conducting the analytics. So they were saying, they were asking the parents whether they could send the students to the school or not. So it is on the decision, on the basis of the decision of the parents, they were supposed to arrive at a solution. So that is the concept here. So the analysis, so they were making the predictive analytics. Okay, before the election itself they may be saying that this party would win with this number of seats, isn't it? So that is the predictive analytics. Okay, so next one is the prescriptive analytics. Okay, so here what happens is that it suggests all favorable outcomes. So now here if you are having some things to be done, it would specify, so the outcome number 1, the outcome number 2,
That means that it would say if you take up a decision, the possible outcomes could be some X, and if you take a decision Y, then the possible outcome could be outcome Y. Okay, so likewise it would say the favorable outcomes, that is the prescription they were giving to you, and also it would suggest various course of actions to get to a particular outcome. So what are all the actions that we could do to get that particular outcome? Okay, not only the outcomes, but they were also providing the set of steps to achieve that outcome. Suppose for example, if you want to have your sales to be increased, then what could be the course of actions that you need to concentrate? You have to concentrate on marketing, you have to concentrate on the availability of that particular goods at every point, isn't it? So only they were having the supply chain management. So large organizations, they were following the supply chain management and they were ensuring the availability of that particular product, isn't it? So what are all the course of actions that were required? Okay, so similarly they can provide some sort of offers. Then and there, if you see, some organizations, they were providing the offers, and even sometime you could see they were changing the color of the wrapper, isn't it? So if you are having some products, the color of the wrapper would get changed, and sometimes they were doing some slight modification to the existing product, and they were converting that to a new product, and then they were providing that product, isn't it? So those could be the various course of actions. Okay, so normally if you consider, if you are having a flavor, then what they could do, they would add up a flavor, or they would make a hybrid of a flavor, and they were providing the product, isn't it? So in this way, to achieve, what is the achievement? To increase the sale. So what they could do, they could give the advertisement, they could ensure the availability of the product, they should ensure the presentable way of having the product. Okay, so these are all the things. Then next, the third thing is that it uses a strong feedback system. So being the prescriptive analysis, it constantly learns the relationship between the action and the outcome. Okay, so the outcome always depends upon the action. Okay, only when you learn well, you would get good marks. If you don't learn well, you won't be getting good marks. So if your motive is to get good marks, then you have to prepare well for the exam. So that is the prescriptive analytics. Okay, so they were citing an example. So what is the example? While calling a cab online, okay, so if you want to call a cab, if you are booking for a taxi, then the application, what it is doing, it is using GPS to connect you to the correct driver among the number of drivers found nearby. So if I am here and if I am booking a cab online, so it is by means of this GPS, it is able to identify the nearest driver. Okay, so how it is done? By means of optimizing the distance of the faster arrival time. So it depends upon the arrival time. So they were computing the arrival time of the particular driver, and then they were providing the nearest driver for that. So that is an example for the prescriptive analytics. Okay, so these were all the various types of analytics that were available. So next concept, we have to consider the data analytics life cycle. So in this life cycle, we are having discovery, that is the first one, then data preparation, and then model planning, then model building, and communicate results and operationalize. Okay, so these were all the data analytics life cycle that we are having. Okay, so now we need to know what is discovery. Okay, we need to discover the data. So for that, you need to know, do I have enough information? Okay,
So here in the discovery itself, discovery, what you are discovering, the information you are discovering. So once if you are discovering the information, you need to get satisfied with the information what you have got. ஓகேவா? அப்போ இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு என்னென்ன கிடைச்சிருக்கோ அதை வச்சு நம்மளால அனாலிசிஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வந்து உங்களுக்கு தெரியணும். அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், யூ கேன் மூவ் பேக் டு த டிஸ்கவரி and you would try to get enough information once again and then you can do the continue with the process. Okay, in the similarly for the second step, you see here we are having the data preparation. Okay, so in case of our data preparation also, is what we are doing now. In the previous case, in case of your discovery, you are trying to collect the information, but in case of data preparation, you are finding whether those data are good enough to make your data analytics. Okay, so is there are relevant. So likewise you are making the data preparation activity. Then model planning. Okay, so if do you have a good idea about the type of model? Okay, so what type of model? Then model building, is the model is robust enough, okay, whether we could accommodate it, and then you have to communicate the results, and finally that has to be operationalized. Okay, so these are all the concepts there. So now actually what we are going to do is that we are going to see each and every steps in this life cycle separately. Okay, so that is our next concept. So next let us move on to the discovery. Okay, so phase 1, so that is discovery. So in case of our discovery, here actually the team learns the business domain. Okay, so for what we are doing this data analytics, including the relevant history, such as whether the organization or business unit has attempted similar projects in the past. Sorry. Okay, so likewise they have to make the discovery process. Okay, so the team learns the business domain, so they have to include the relevant history, and then they have to make whether the organization has attempted the similar projects which they can learn, and after then the team assesses the resources. Okay, so available to support the project, it has to assess whether it is having enough people, okay, to support them, and enough technology, enough time and data. Okay, so these are all the things that it has to consider. Okay, so it has to think whether they are having the people and technology, time and data. Okay, so just சொல்லுங்க. இப்போ வரலைங்க. Okay, so now we are having the team access the resources available to support that a project in terms of people, technology, time and data. Okay, so the important activities, if you consider framing the business problem. Okay, so we need to frame the business problem. Okay, so what is the problem, for what which we are doing the data analytics, so those things we have to identify. ஓகேவா, புரியுது இல்லையா? இப்போ நம்ம பார்த்தோன்னா இப்போ டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் எடுத்துக்கிறோம். ஸோ இப்போ டேட்டா அனலிட்டிக்ஸில் என்ன ப்ராசஸ், எப்படி நாம் இந்த டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து we are considering the discovery process. இதில் வந்துட்டு நாம் எந்த பிஸ்னஸ்க்காக இந்த டிஸ்கவரி பண்ணுறோம். ஓகேவா, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்டாக் மார்க்கெட், ஓகேவா, அதை ப்ரிடிக்ட் பண்ணுறீங்க. இப்போ வந்து ஸ்டாக்கோட ப்ரைஸ் என்னவா இருக்கும், ஷேரோட ப்ரைஸ் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு ப்ரிடிக்ட் பண்ணுறீங்கன்னா என்னென்ன ப்ரிடிக்ஷன் அல்காரிதம்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, நியூரல் நெட்வொர்க் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்களா, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்களா, ஸோ எந்த மாதிரியான அப்ரோச்சஸ் யூஸ் பண்ணி அவங்க அந்த ஸ்டாக்கை ப்ரிடிக்ட் பண்ணுறாங்க, ஸ்டாக் ப்ரைஸை ப்ரிடிக்ட் பண்ணுறாங்க. லைக்வைஸ் யூ ஹாவ் டு அனலைஸ்,
you would be having the large amount of data. ஓகேவா? ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அதே வந்து உங்களுக்கு வேறு கேஸ் என்னன்னு பார்த்தோன்னா, இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு நம்மளோட எக்ஸாம்பிள், ஸோ இஃப் யூ கன்சிடர் யூ ஆர் ஹேவிங் a business unit and if you want to market a product, then if you are new to that business, then what you could do, you have to identify the similar type of business unit. அதே மாதிரி இருக்கிற business unitல how they were making the analytics. Likewise the team would read the other similar data. ஓகேவா? ஸோ இப்போ if you consider relevant, இப்போ ரீசெண்டாக பார்க்கும்போது we are having some raise in the price of the onion. ஸோ what happens, அப்போ வந்து உங்களுக்கு அந்த ஸ்மால் ஆனியன் சின்ன வெங்காயம் வந்து விலை அதிகம் ஆச்சுன்னா, then people are creating the substitute, that is they were started making use of that பெரிய வெங்காயம் இல்லையா? So likewise big onions, so likewise the substitutes, people may be moving towards the substitutes. Okay, so since the data analytics is mostly used for the business, I am talking about the products and all. ஓகேவா? அதே மாதிரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்மளுடைய items, even soap, if you consider hammam soap, it is available in every place. So if you consider a department store, that hammam soap is available. If you consider a small petty shop, even there that soap is available. So making the availability of that particular product itself increases the sales of that particular product. But if you consider, if you want to get a Rexona soap, certainly you won't be getting it from a petty shop, because it may not be available in that petty shop. You need to move to some other vendor, okay, nearby vendor. Okay, ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் பக்கத்தில் வேறு ஒரு பெரிய கடைக்கு போகணும் இல்லையா? ஸோ த மேக்கிங் த அவைலபிலிட்டி, லைக்வைஸ் தே வுட் ஐடென்டிஃபை த திங்ஸ். ஓகேவா? அந்த திங்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு நம்ம எப்படி அந்த பிஸ்னஸை வந்து நம்ம கொண்டு போகணும். ஸோ அந்த மாதிரி டெசிஷன்ஸ் எல்லாம் தான் இந்த டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க. அப்படி கொடுக்கும்போது அந்த ஹிஸ்ட்ரி வந்து அவங்க எடுக்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ இந்த டீம் ஷுட் லேர்ன் அபவுட் த பிஸ்னஸ் டொமைன். முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா இஃப் யூ கன்சிடர் த மில்க் சப்ளையர்ஸ்னால் ஒன்லி ஆவின் வுட் பி ஹேவிங் த மில்க் இன் பாக்கெட். But after then there were many people emerged, Milky Mist, Arogya, so likewise many people have come out with this milk. அப்போ என்ன ஆகுது, they need to follow the history. So how that milk should be given to the retailer, so at what time should be given to the retailer. So the milk should be provided at early morning. So it itself is a decision. ஓகேவா? ஸோ அதனால தான் டேட்டா மைனிங் நம்ம படிக்கும்போது என்ன சொல்லுவாங்க, த பிரெட் அண்ட் பட்டர் ஆர் பிரெட் அண்ட் ஜாம் should be placed close so that the people taking the bread will also be tempted to take the jam. அதே மாதிரி தான். ஸோ the closely எந்தெந்த ஐட்டம்ஸ் நமக்கு பக்கத்தில் வைக்கணும், ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாமே. ஸோ everything is the data analytics. When you place those items closer, then you could have the increase in sales. Okay, so that is the concept there. Okay, for that you have to formulate the initial hypothesis to test and begin learning the data. Okay, so that is the discovery phase. And next one, data preparation. So this requires the presence of an analytics sandbox. Okay, so in which the team can work with data and it can perform the analytics for the duration of the project. Okay, so here the data is there. So data you might have collected from various sources. Okay, so that is the extraction, and then you have to load, that is the staging layer. Okay, so those sources should be placed in the data warehouse, and then based on some semantics, some logical meaning, you have to transform that thing, and then you have to get the data into the sandbox. Okay, so this is the concept there. So if the data that has been collected from various sources, so not from a single source, so you need to get the data from various sources, and then you have to provide it to the loading, and then you have to transform. So the next one is the model planning.
Okay, so here the phase 3 is model planning. So here the team determines the methods, techniques and workflow it intends to follow for the subsequent model building phase. Okay, so here in this planning, so you see here how we are doing. The team, it actually determines the methods. Okay, so it determines the methods, okay, the techniques and workflow, so everything. Okay, so how we can do the model building phase. Okay, so the next one, the team explores the data. So it gets into the data and they would try to learn the relationship between the variables. Okay, so by means of this they would select the key variables, and because of that they could build the suitable models. So only when they were able to associate the relationship between the variables. Now we have seen an example, isn't it, in the table. We have given serial number, we have given name and we have given percentage. By viewing that data, we were able to understand that is the name of the student and she has obtained some particular mark, isn't it? So that is the relationship between the variables. So they have to understand, and then we have to select the key variables. Not everything is matter. If the serial number and the percentage alone is enough, then we can make use of that thing. Okay, if the roll number is enough, if you don't want to have the name, then that cannot be the key variable. And we have to build the most suitable models from the selected key variables. Okay, suppose if you are having, if you are taking some example, and then if you are going to design something, then we need to avoid certain attributes. Okay, attributes and variables are one and the same. Okay, so that is the phase 3. Then phase 4, it is the model building. So here now the team develops the data sets. Okay, so once the model, during the building phase, we won't be having the actual data. So the data sets have to be developed, and that data can be tested in the model, and we have to identify the prediction what it is providing and all. And we have to train the data set, and also we have to make that data set to give good production. Okay, so here also, if you consider this phase, in this phase the team builds and executes the models. So how they were doing it? They were doing it based on the work done in the model planning phase. Okay, so you might have done some, the analyst might have done some model planning. Okay, so they might have done some model planning. It is only the team. Okay, so they have to build and execute the models based on the work done. So the team also considers whether its existing tools will suffice for running the models, or if it need a more robust environment. Okay, so they need to identify whether that particular model is enough, or we need to have a more robust environment. Likewise, they have to identify. Okay, so for example, fast hardware, does this requires fast hardware, and whether that requires parallel processing. So they need to identify. So these things should be identified. Okay, so next one is the phase 5. So they have to come. Now they have built the model. After building the model, they have to inform to their stakeholders. அப்போ ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸுங்கிறவங்க யார் அந்த பர்டிகுலர் ப்ராஜெக்டில் இன்வால்வ்டாக இருக்காங்க, யார் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்காங்க அப்படின்றவங்க. அப்போ நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்டை எடுத்துக்கிட்டோன்னா அந்த ப்ராஜெக்டில் வந்துட்டு மேனேஜில் இருக்கிற மேனேஜர், அண்ட் தென் ஈவன் த பர்டிகுலர் கிளர்க், and then the outsider, sometimes the people, the customer. So likewise they have to provide the information to the stakeholders. Okay, so and determine if the results of the project are success or failure.
So they have created some thing during the phase 1. They have discovered something during the phase 1. They have discovered that this could be the data. After then they have prepared the data and they have modeled something, and then they have built the model. Now after building the model, they would get the result. So for that, based on the result, we can interpret whether the project is a success or failure. So whatever the case, we have to communicate that thing to the stakeholders. Okay, so the team should also identify the key findings. What are all the things that they have identified? Okay, so they have to identify the key findings, quantify the business value, and develop a narrative to summarize and convey findings to stakeholders. Okay, so they need to do all these things. Okay, so then the next thing, final phase, operationalize. Okay, so here they were making the product to be given to the customer. Okay, they were delivering the product. So that is the operationalize. Operation க்கு கொண்டு வராங்க. அந்த ப்ராஜெக்ட் தான் நமக்கு வந்து ஆப்ரேஷனில் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் operationalize. Okay, so if it is operationalize, okay, so then what they were doing? Okay, so the team, in addition to the product, they have to give some reports. Okay, they have to give the reports. They have to give the briefings in the sense from some written information, code and technical documents. So these things should be provided to the customer. Okay, so and then in addition, so the team may run a pilot project in the sense, while implementing the project, if you continue with the old one and then for a period of time you would implement old and new parallelly, then that is the pilot project. Okay, so here instantly you can't implement a new project. So for a period of time you would be maintaining both the old version and also the new version. Okay, so that is the pilot project. So the team may run a pilot project to implement the models in the production environment. Okay, so this is the life cycle of the data analytics. So now we need to know where we can apply this data analytics. Okay, so it could be applied in wide variety of fields. Security. Okay, so security, how we can do in security? By means of predictive analysis. Okay, so if some intruder is coming in, getting in, then the system should understand he is not the actual client, he is an intruder. இல்லையா, இப்போ வந்து ஒரு நார்மல் பர்சனுக்கும் ஒரு if he is going to get some informationனா ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் தெரியணும் இல்லையா. அப்போ அது எப்படி பண்ண முடியும்? By means of the predictive analysis. Okay, then transportation. Okay, well, for transportation we need to have and risk reduction, risk management, delivery, fast internet allocation. Okay, for some reasonable expenditures and interaction with customers while planning the cities, for healthcare, for traveling, for managing energy, for internet searching, and even for digital advertisement, the data analytics could be used. Okay, so this is the view of the data analytics. Then we are moving on to the programming language. Yes ma'am, shall we continue? Ma'am, பேசிட்டு Okay, now if you consider, we are moving on to the next part of our presentation, that is the R programming language. Okay, even if you are having
any doubt in this data analytics, now you can ask, because I have completed this data analytics part. Now we are moving on to the R, and then we are going to see how this R could be used in data analytics. The preliminary concepts of R could only be seen here. யாருக்காவது ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கேட்கலாம். Okay, so now let us move on to our presentation. Okay, so here we are having the R programming language. Okay, so R programming language, R is a programming language. Okay, so now R is a free and open source programming language. Okay, so it is freely available, so you can download R and you can make you can install in your system R. Okay, it is free, and also it is open source, which means that if you wish, even you could contribute some code to the R language. So that's the open source. Okay, so for what the purpose of having the R language is for some statistical computation and for graphical representation. Okay, so it provides the statistical computation options and all. Okay, so here this R is an integrated suite of software facilities for data manipulation, calculation and graphical display. It includes an effective data handling and storage facility. Okay, so data handling and storage facilityக்கு வந்து இது யூஸ் ஆகுது. அடுத்தது வந்து a suite of operators for calculations on arrays in particular matrix. ஸோ நம்ம பார்த்தோன்னா நமக்கு டேட்டா வந்து டேபுலர் ஃபார்மில், அரே ஃபார்மில், மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மில் தான் நமக்கு டேட்டா இருக்கும். ஸோ அந்த டேட்டாவை வந்து ரொம்ப ஈஸியாக நம்மளால் ஆர் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணி நம்மளால் போட முடியும். ஓகேவா, we will be seeing how that could be done. A large coherent and integrated collection of intermediate tools for data analysis. It is providing many intermediate tools. ஸோ டேட்டா மைனிங் நீங்கள் படிச்சிருந்தீங்கன்னா அதில் அசோசியேஷன் ரூல் மைனிங் எல்லாம் படிப்பீங்க. ஸோ அதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக நம்மளால் we were able to do in our language. ஓகேவா, ஸோ கிராஃபிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ். ஸோ கிராஃபிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ் நம்ம போடுற டேட்டாவை ஈஸியாக கிராஃபாக வந்து நம்மளால் போட்டுக்க முடியும். அதுலேயே வந்து நமக்கு டேட்டா விஷுவலைசேஷன் கான்செப்ட் இருக்குது. அது மூலமாக நம்ம வந்துட்டு விஷுவலைஸ் பண்ணிக்க முடியும். நம்ம அதை ஸ்க்ரீன்லேயும் பார்க்கலாம், அதே மாதிரி நமக்கு வேணும்னா நம்ம பிரிண்ட் எடுத்து நம்ம ஹார்ட் காப்பியாகவும் வச்சுக்க முடியும். ஓகேவா, ஸோ அண்ட் எ வெல் டெவலப்டு சிம்பிள் அண்ட் எஃபெக்டிவ் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ். இதில் எல்லாமே இருக்குது. வி ஆர் ஹேவிங் த கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட், லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட், ஃபங்க்ஷன்ஸ், தென் ரிகர்சிவ் ஃபங்க்ஷன்ஸ், இன்புட் அவுட்புட் ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாமே இருக்குது. ஓகேவா, ஸோ திஸ் இஸ் த ஆர் லாங்குவேஜ். அண்ட் ஆல்சோ வி குட் சே that R is an object oriented programming language. Okay, so it is also the object oriented programming language. Okay, so this is the environment. R வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு வெர்ஷன்லையும் இருக்குது. எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, R we are having இந்த கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட்லையும் நம்ம ரன் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி ஆர் ஸ்டூடியோவும் நமக்கு இருக்குது. நீங்கள் ஜாவா பார்த்தீங்கன்னா கமாண்ட் ப்ராம்ப்டில் ரன் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஜாவா சி ஃபைல் நேம் டாட் ஜாவா அந்த மாதிரி அந்த கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட் மட்டும் வச்சு ஆரும் பண்ணலாம். அதே மாதிரி இது ஐடிஇ இன்டகிரேட்டட் டெவலப்மெண்ட் என்விரான்மெண்ட் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு இந்த ஆர் ஸ்டூடியோ நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா தென் யூ வுட் பி ஹேவிங் த திஸ் ஆர் ஸ்டூடியோ. ஓகே, ஸோ ஹியர் you are having this is the R studio. You are having the console. Okay va, in the console you would type the code, then that code would be executed. Okay, so you would be having the execution in the console itself. So here environment, here you can import the data wala import பண்றதுக்கு environment மூலமா நீங்க import பண்ணிக்கலாம். And history of the data will be maintained here and connections will be maintained here. Here you would be having the files, plots, packages and everything here. Okay, so these were all the various tabs that were available in the
R Studio. Okay, so now let us move on to the R Studio. Before that, let us see some basics. So basics வந்து நம்ம சும்மா what are all the data types பார்க்குறோம். நம்ம வந்துட்டு ரொம்ப ப்ரிலிமினரியாக பார்க்கல. ஸோ கண்டிஷ்னல் ஸ்டேட்மெண்ட் அதெல்லாமே வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கணும். கண்டிஷ்னல் ஸ்டேட்மெண்ட், லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாம். ஸோ நவ் we are having certain data types, logical, numeric, integer, complex, character and raw, அந்த மாதிரி பேசிக் டேட்டா டைப்ஸ் இருக்குது. நம்ம வெக்டார்ஸ், இந்த ஆர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் தான் நம்ம பார்க்குறோம். ஆர் ஆப்ஜெக்ட்ஸில் we are having vectors, list, matrices, arrays, factors and data frames. நம்ம வந்து இந்த டேட்டாவை எடுத்து நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணணும்னா நம்ம இந்த ஆர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும். அதனால இந்த ஆர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக இதோட கான்செப்ட்ஸ் தான் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா? ஸோ டேட்டா அனாலிசிஸ் யூரிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இன் ஆர். ஸோ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது. நம்ம ஒரு வெக்டார் டிஃபைன் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து நம்ம பண்ணுறோம். ஓகேங்களா? ஸோ ஃபார் தட் நவ் லெட் அஸ் மூவ் ஆன் டு த ஆர். நம்ம வந்துட்டு ஆர் வந்துட்டு நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணோன்னா இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு ஆர் இருக்குது. இந்த ஆர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது கமாண்ட் ப்ராம்ப்டில் ரன் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ ஐ எம் நாட் கோயிங் டு மேக் யூஸ் ஆஃப் தட் திங். ஸோ யூ வுட் பி ஹேவிங் த கன்சோல் அலோன். ஓகேவா? இந்த கன்சோல் மட்டும்தான் இருக்கும் இதில். இது வந்து உங்களுக்கு 32 பிட். ஓகேவா? ஸோ வந்து இது ஒர்க் ஆகும் இதில். பட் நாம் வந்து இதில் வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணுறதில்ல. நாம் வந்துட்டு we are going to make use of the R Studio. R Studio எடுத்துக்கிட்டால் தான் நமக்கு அந்த IDE என்விரான்மெண்ட் வந்து கிடைக்கும். ஓகேவா? இன்டெகிரேட்டட் டெவலப்மெண்ட் என்விரான்மெண்ட். நீங்கள் ஜாவா யூஸ் பண்ணும்போது நெட்பீன்ஸோ எக்லிப்ஸோ யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க இல்லையா? அது மாதிரி இந்த R Studioக்கு we are having these things. ஓகே, ஸோ these are all the various tabs வந்து இங்கே வரும். ஓகேங்களா? கன்சோல் அது மாதிரி எல்லாம். ஸோ let us see. Okay, so this is the thing. Okay, now this is the prompt that we are having. Okay வா? நம்ம ஆல்ரெடி போட்டதெல்லாம் கிளியர் பண்ணிடலாம். எஸ், இப்போ நமக்கு எல்லாமே எம்டியாக இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ we are not having anything here. Okay, so these are all the, this is the R Studio. இப்போ இதில் வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா சிம்பிளாக இப்போ இதில் வந்து நமக்கு வந்துட்டு டேட்டா டைப், வேரியபிள், டிக்ளரேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. ஓகேங்களா? நம்ம வந்துட்டு இப்போ வெக்டார் வேணும்னு வச்சுக்கோங்க. வெக்டார்னால் என்ன? ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம அந்த பேசிக் கான்செப்ட்ஸை எல்லாம் விட்டுட்டோம். அதாவது டேட்டா டைப்பு, வேரியபிள், ஈஃப், ஃபார், வைல், டூ. ஓகேங்களா? ஸோ அதெல்லாமே நார்மலாக எல்லா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜுக்கும் உள்ளது மாதிரி R is also having the very same thing. So we have left all those things and we have moved on to the R objects. Okay, so இப்போ நம்ம R objects எடுத்துக்கிட்டோன்னா first one we are seeing the vector. What is vector அப்படின்னு சொன்னால், vector is used to represent the collection of similar data type. இப்போ Cன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, இந்த Vன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா V is having the values 10, 20 and 30. Okay, it is having 10, 20 and 30 are all of same data type and we are having it as a single dimensional array like thing. So we can call this as a vector. Okay va? So இப்போ இந்த Rல நம்ம we have to type here. Okay va? V equal to வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி போடணும். Okay va? இது left assignment. ஓகேங்களா? left assignment. அப்போ வந்து நீங்கள் C, it states for combine. Okay va? So you can provide the value 1, 2, 3, 4, 5 like things. Okay, so now if you consider, you see here for V we are having the number, the values are from 1 to 5. But if you give some other values, so here continuous இல்லாமல் நம்ம வந்து எப்படி வேணால் கொடுக்கலாம். ஓகேவா? 3, then 5, then 1, then 6, then 7. So likewise also you can give. Okay, so likewise we can give the values. So now you see immediately the value of V is getting modified. Okay வா? நம்ம லாஸ்ட்டாக என்ன கொடுக்குறோமோ அது வந்து உங்களுக்கு இந்த குளோபல் என்விரான்மெண்ட்டில் நமக்கு தெரியும். இப்போ இந்த வேல்யூவை நம்ம பிரிண்ட் பண்ணணும்னு சொன்னால் V, print V அப்படின்னு மட்டும் நம்ம கொடுத்துக்கலாம். ஓகேவா?
ஸோ சம் அதர் லாங்குவேஜஸில் எல்லாம் பார்க்கும்போது we need to write more and more coding for having these types of representation. வெக்டார்னால் நம்ம ஒரு கிளாஸே டிஃபைன் பண்ணணும், கிளாஸ் வெக்டார் அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணணும். பட் ஆர் லாங்குவேஜ் இஸ் ஸோ ஈஸி that they were providing many concepts very ஈஸியாக நம்ம போடுற மாதிரி அவங்க வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சம் ஆஃப் வி, ஓகேவா? ஸோ this would give you the sum of v. You see here the sum is getting displayed. Okay, so now mean of v. So if you want to have the mean, then the mean is nothing but the average, இல்லையா? So then median. So the statistical things. Sorry. So everything you are getting there. Okay, for mode, mean, median and mode, everything you can do easily. Okay, so here let us give print of get mode of v. Okay, so it is more get mode we are having. So now for that we may be required to insert certain packages. Okay, so deep so this get mode it might have been defined in some other package. ஸோ பில்டின் பேக்கேஜஸ் எல்லாமே இங்கே வந்து நமக்கு இருக்குது, ஓகேங்களா? ஸோ ஃப்ரம் தட் பில்டின் பேக்கேஜ் வி ஹாவ் டு இன்ஸ்டால் சர்டைன் பேக்கேஜஸ் டு ஹாவ் சர்டைன் ஐட்டம்ஸ். யூ சி ஹியர் யூ ஆர் ஹேவிங் அசோசியேஷன் ரூல் மைனிங். அப்போ அசோசியேஷன் ரூல் மைனிங் கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம போடணும்னா இந்த லைப்ரரி ஃபைல் வந்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணணும், ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து நம்ம gg.plot2ங்கிறது வந்து ஆக்சுவலாக அது எதுக்குன்னா நம்ம வந்து அந்த கிராஃபிக்ஸில் வந்துட்டு அந்த பிளாட் பண்ணுறதுக்கு தான். பட் கெட் மோடு வந்து அதில் தான் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஐ எம் ட்ரையிங் டு இன்ஸ்டால் தட் ggplot2 because I have installed only 2 packages previously. That is the grammar for data manipulation dplyr, and then I have installed ggplot2, only those 2 things. But அதனால் so I am trying to install those 2 packages. Okay, ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு லிஸ்ட் ஆஃப் பேக்கேஜஸ் வந்து கொடுக்குது. இந்த பிளாட்ஸில் தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த ரெப்ரசன்டேஷன் டயக்ராமேட்டிக் இது கிராஃப் வரும். இது வந்து ஃபைல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு என்னென்னா நம்மளோட ஃபோல்டரில் இருக்கிற எல்லா ஃபைல்ஸுமே வந்துடும். இது எல்லாமே வந்து சும்மா சம் அதர் ஃபைல்ஸ், ஓகேவா? ஸோ தோஸ் ஃபைல்ஸ் ஆர் கெட்டிங் டிஸ்பிளேடு, அந்த ஃபோல்டரில் இருக்கிற ஃபைல்ஸ் எல்லாமே, ஓகேவா? தென் வி ஆர் ஹேவிங் த வியூவர் அண்ட் ஆல். ஓகே, help and everything is there. So let me give get mode. இது சர்ச் கிடையாது, இதுதான் சர்ச்.
ஸோ இட் இஸ் ஸ்டில் இன்ஸ்டாலிங். இங்கே இன்ஸ்டால் ஆகிட்டுருக்கு, அதனால தான் வி ஆர் வெயிட்டிங். ஓகே, we are not having get mode. Okay, still now it is installing the very same thing. அந்த பேக்கேஜ் தான் உங்களுக்கு இன்ஸ்டால் ஆகுது. நம்ம ஒவ்வொரு டைமும் வந்துட்டு அந்த பேக்கேஜ் வந்து நமக்கு வேணுங்கிறது நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கணும். நம்ம எப்படி இருந்தாலும் இந்த டேட்டா விஷுவலைசேஷன் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதனால் நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த okay, so let this move on. Let me move on to this particular thing. Okay வா, ஃபைனலாக வந்து வரட்டும். ஸோ கெட் மோட் கொடுத்தீங்கன்னா you would be having the mode value also. Next one வந்து list. ஓகேவா, ஸோ this is the next data object that is available in R. ஸோ list என்னென்னா what இங்கே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா you see here you are having within the list itself you are having different types. You see here it is having the roll number and name, and here it is having roll number and name, but this third one it is just having the name, it is not having the roll number. So likewise the list வந்து it occupies different types of data. வெக்டார் வந்து நம்ம பார்க்கும்போது 10, 20, 30 அப்படி தான் நம்ம எடுத்துக்குவோம். பட் லிஸ்ட்டு பார்க்கும்போது எப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டாவையும் நமக்கு வந்து எடுத்துக்கும். ஓகேவா, ஸோ தட் இஸ் த கான்செப்ட் தேர். ஸோ யூ ஆர் ஏபிள் டு பிரிண்ட் த ஸ்டூடெண்ட். வென் யூ பிரிண்ட் த ஸ்டூடெண்ட் யூ வுட் பி ஹேவிங் 12 and Anu, 13 and Banu and Chitra like things you would be having the information. ஓகேங்களா, அப்போ லிஸ்ட்டுங்கிறது என்னென்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டாவை அகாமடேட் பண்ணிக்கிறது தான் நம்ம லிஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து மேட்ரிசஸ். மேட்ரிசஸ் வந்து என்னென்னா தட் இஸ் த 2-dimensional array. ஸோ மேட்ரிக்ஸ் கொடுக்கும்போது யூ கேன் கிவ் C of 1 to 9 ரோ n row is equal to 3 அப்படின்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த 3/3 மேட்ரிக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்துடும். ஓகேவா, ஸோ அதே மாதிரி இப்போ மேட்ரிக்ஸ் அடிஷன் நம்ம சி ப்ரோக்ராமில் எல்லாம் 2-dimensional array டிக்ளேர் பண்ணிவிட்டு we need to do more and more things for the addition. பட் இங்கே பார்த்தோன்னா இப்போ M மேட்ரிக்ஸ். ஓகேவா, ஸோ M மேட்ரிக்ஸில் 1 to 9 3 rows சொல்லிட்டோம். M print பண்ணி பார்க்கும்போது we are having the values here. அதே மாதிரி you see here we are having the N matrix. In the N matrix we are having the values from 6 to 14 with 3 rows, and we are printing the N and then we are getting these values. Suppose if you want to perform addition, you see here we are simply doing M plus N and then we are assigning it to A. அப்போ print Aன்னு கொடுக்கும்போது M and N are getting added. அதே மாதிரி நீங்கள் சப்ராக்ஷன் ஆப்ரேஷன் கொடுத்தீங்கனாலும் you would be having the subtraction operation done. ஓகேவா, அடுத்தது அரேஸ். அரேஸ் இன் ஆர் இஸ் somewhat different. இங்கே அரேஸ் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா இட் இஸ் யூஸ்டு டு ஸ்டோர் டேட்டா இன் மோர் தேன் 2 dimension. 2 dimensionக்கு மேலே வந்து நம்ம டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணணும்னு சொன்னால் then we have to go in for the arrays. Okay, so now you see here that has been installed, but இது வருமானு தெரியல, இல்லை வரல, because we are not getting that thing itself. Okay, so நம்ம வேணும்னா நம்ம நெட்டில் தான் அப்போ நம்ம சர்ச் பண்ணி பார்க்கணும். get mode
நமக்கு கண்டிப்பாக வேணும்னு சொன்னால் கெட் மோட் இன் ஆர்னு கொடுக்கலாம். அப்போ அது எப்படி எடுத்துக்கணும் கொடுக்கலாம். ஆர் மீன் மீடியன் மோடு. ஸோ இந்த டுட்டோரியல்ஸ் பாயிண்ட் அந்த மாதிரி எடுத்தீங்கன்னா யூ வுட் பி ஹேவிங் த மோர் இன்ஃபர்மேஷன், ரிலவெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நமக்கு கிடைக்கும். மீன் ஓகேவா, மீடியன் வந்து மீடியன்னே கொடுக்குறீங்க. மோடு இவங்க வந்து கெட் மோட் அப்படின்ட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதியிருக்காங்க. through that function they were getting the information. Okay, so they were uniquely calculating those things. Okay, so get mode is not as such available. அப்படியே அவைலபிளாக இல்லை, நாம் தான் வந்து யூசர் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் வந்து எழுதணும். ஓகேங்களா? ஸோ அதனால now let us move on to the next concept. So now that is the arrays. Now we are proceeding with this thing. Okay, so arrays. அப்போ arrays யூஸ் பண்ணும்போது அரேயில் வந்துட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு C is to combine. You are giving the values and then you are specifying the dimension, 3 dimension. Okay, so 2 by 2 matrix of 2 matrices. So you see here this is the 2 by 2 matrix. So 1 2 3 4 likewise it is getting for the first matrix and for the second matrix 5 6 7 8 வந்து உங்களுக்கு வருது. ஓகேவா? இந்த மாதிரி வந்துட்டு நம்ம அரேஸ் வந்து இது 3 டைமென்ஷனல் நம்ம வந்து அரே யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். ஓகேவா? அடுத்தது ஃபேக்டர்ஸ். ஃபேக்டர்ஸ் எதுக்காக யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் யூஸ்டு டு கேட்டகரைஸ் த டேட்டா அண்ட் டு ஸ்டோர் இட் ஆஸ் லெவல்ஸ். லெவல்ஸில் வந்து நமக்கு ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகுது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு வெக்டார் கொடுக்குறோம் சண்டே மண்டே டியூஸ்டேன்ட்டு அண்ட் வி ஆர் பிரிண்டிங் இட். இது ஃபேக்டரானு பார்த்தா நோ, பட் இஃப் யூ கன்வெர்ட் இன்டு ஃபேக்டர் then factor and check பண்ணிங்கன்னா it is yes, and if you print v you see here this is Sunday. It has not been enclosed in double quote. ஓகேவா? அதை வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூவாக எடுத்துக்குது. அப்போ லெவல்ஸ் வந்து எப்படி வருதுன்னா மண்டே சண்டே டியூஸ்டே அப்படின்னு வருது. தட் இஸ் இட் இஸ் அரேஞ்ச்டு இன் அல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டர். ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம டேட்டாவை நமக்கு கேட்டகரைஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஃபேக்டர்ஸ் யூஸ் ஆகும். அடுத்தது டேட்டா ஃப்ரேம்ஸு. டேட்டா ஃப்ரேம் வந்து டேபிள் லைக் ஸ்ட்ரக்சர். ஓகேவா? அப்போ நம்ம டேபிள் மாதிரி இருக்கிறத எப்படி போடணும் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ டேட்டா ஃப்ரேம் இந்த டேபிளை தான் நம்ம இங்கே ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். சீரியல் நம்பர் 1 to 6, நேம் வந்துட்டு நம்ம கொடுக்குறோம். நேம் பானு பாஸ்கர் அந்த மாதிரி கொடுத்துட்றோம். பர்சன்டேஜ் இஸ் ஈக்குவல்ட்டுன்னு கொடுக்குறோம். தென் நீங்கள் இந்த ஸ்டூடெண்ட் பிரிண்ட் பண்ணிங்கன்னா யூ ஆர் கெட்டிங் தீஸ் இன்ஃபர்மேஷன். ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து டேட்டா ஃப்ரேம் வந்து நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும். ஓகேவா? நான் ஒரு டேட்டா ஃப்ரேம் மட்டும் நான் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம கேகல் டேட்டா செட்டுக்கு போய்க்கலாம். ஓகேவா? இப்போ நம்ம டேட்டா ஃப்ரேம் வந்து எஸ்எஸ் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து நீங்கள் இதில் வந்துட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் டு க்ரியேட் இட் ஆஸ் டேட்டா டாட் ஃப்ரேம். ஓகே, ஸோ யூ ஹாவ் டு க்ரியேட் இட் ஆஸ் டேட்டா டாட் ஃப்ரேம் அண்ட் தென் யூ ஹாவ் டு ப்ரொவைட் த டேட்டா. ஓகேவா? ஸோ சி ஆஃப் 1, 2, 3 and then you can give another thing. Okay, so we are giving Anu, so we can enclose it in the double quotes Anu Banu, and then you can give some other name also Chitra. Okay, so you can give this thing. Now you can print yes. இப்போ எஸ்எஸ் பிரிண்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த டேட்டா ஃப்ரேம் வந்து பிரிண்ட் ஆகிடுது. ஓகேவா? ஸோ இங்கே வந்து நம்ம வேல்யூஸ் அசைன் பண்ணணும். இப்போ பாருங்கள் டேட்டா ஃப்ரேமுக்கு இங்கே வந்து SNO இஸ் ஈக்குவல் டு அந்த மாதிரி நீங்கள் சொல்லணும். அடுத்தது நேம் இஸ் ஈக்குவல் டு அது சொல்லாததுனால இதையவே டைட்டிலாக எடுத்துக்குது. ஓகேவா? ஸோ நவ் யூ கேன் கிவ் பிரிண்ட் எஸ்எஸ். ஸோ நவ் யூ ஆர் ஹேவிங் SNO அண்ட் நேம். ஓகேவா? இதுதான் டேட்டா ஃப்ரேம். ஸோ இப்படி நம்ம
டேட்டா ஃப்ரேம் டேட்டா செட்டு வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? நம்ம டேட்டா செட் உள்ளே கொண்டு வந்தாலும் நம்ம இந்த மாதிரி ஃப்ரேம்ஸாக போட்டுக்க முடியும். அடுத்தது வந்து நமக்கு கேகிள் டேட்டா செட். ஓகேவா? ஸோ இது வந்து டேட்டா ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் நமக்கு எதில் இருந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆரில் இருந்தது. ஓகேவா? ஆனால் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், நம்மளோட ப்ராஜெக்டுக்காக நாம் ஒரு டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் பண்ணுறோன்னா நமக்கு ஒரு டேட்டா செட் தேவைப்படும். அப்போ இங்கே பெரிய ஒரு பிஸ்னஸ் கன்சர்ன்னா அவங்கக்கிட்ட டேட்டா இருக்கும், அந்த டேட்டா எடுத்துப்பாங்க. இப்போ நாம் வந்து ஒரு டேட்டா எடுக்கணும்னு சொன்னால் இந்த haggle.com அந்த மாதிரி வெப்சைட்ஸில் போயிட்டு நம்ம டேட்டா செட்ஸை எடுக்க முடியும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ன டேட்டா செட் வேணுமோ அந்த டேட்டா செட் எடுத்துக்கிட்டு இது டேட்டா செட். ஓகேங்களா? இங்கே டவுன்லோடுன்னு இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஃபைல் வந்து உங்களுக்கு டவுன்லோட் ஆகிடும். அதையே நம்ம டைரெக்டாக நம்மளோட ஆரில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஓகேவா? ஸோ அது எப்படின்னு நான் வந்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இப்போ நீங்கள் வந்து கேகிளில் போகிறீங்க. ஓகேவா? haggle.com அந்த வெப்சைட்டில் போயிட்டு ஓகே, இப்போ இந்த வெப்சைட்டில் வந்து நம்ம போயிடுறோம். ஸோ இங்கே போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா வி நீட் டு சர்ச். ஓகேவா? நம்ம சர்ச் பண்ணணும். ஸோ என்ன சர்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன டேட்டா செட் வேணும் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம சர்ச் பண்ணணும். ஓகேவா? இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஐரிஸ் டேட்டா செட் ஐரிஸ் வேணும்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், நான் வந்து டைட்டானிக் டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கிறேன், ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஒன்று டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கிறேன். ஓகேவா? இப்போ ஐரிஸ் வந்து நீங்கள் கொடுக்குறீங்க. ஓகேவா? ஸோ ஐரிஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ஐரிஸ் டேட்டா செட் வந்து நமக்கு கிடைக்கும். ஓகேவா? ஐரிஸ் ஸ்பீசிஸ். ஓகேவா? ஸோ எம்எல் ஃப்ரம் ஸ்க்ராட்ச் ஐரிஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும். இதில் ஒரு டேட்டா செட் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த டேட்டா செட்ஸ் 208 டேட்டா செட்ஸ் இருக்குது. அதுலேருந்து நீங்கள் டவுன்லோடுன்னு கொடுக்கும்போது டவுன்லோட் ஆகிக்கும். ஓகேங்களா? பாருங்கள் இங்கே டவுன்லோட் இருக்குது. ஸோ டவுன்லோட் கொடுத்த உடனே திஸ் வுட் கெட் டவுன்லோடட். ஓகேவா? இப்போ அந்த மாதிரி நான் டைட்டானிக் டேட்டா செட்டும் அதுக்கப்புறமா மறுபடியும் வந்துட்டு ஸ்டூடெண்ட்டு பெர்ஃபார்மன்ஸ் டேட்டா செட்டும் 2 டேட்டா செட் வந்து நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அது வந்து உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன். ஓகேவா? ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்துட்டு ஆரில் நம்ம அந்த டேட்டா செட் இன்க்ளூட் பண்ணணும்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து இம்போர்ட் பண்ணிக்கணும். ஓகேவா? நான் வந்து ஸ்டூடெண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேட்டா செட் வந்து டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கேன். ஸ்டூடெண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ அதை நீங்கள் இன்க்ளூட் பண்ணினீங்கன்னா இங்கே இன்க்ளூட் பண்ண உடனே நமக்கு பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து நேம் ஆஃப் த டேட்டா செட் அதில் வந்து என்கோடிங் ஆட்டோமேட்டிக்காக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி வருது. ஸோ அந்த டேட்டா செட்டில் இருக்கிற ஃபீல்ட்ஸ் எல்லாமே இங்கே வந்துடும். ஓகேவா? ஸோ ஜெண்டர், ரேஸ், எத்னிசிட்டி, பேரண்டல் லெவல் ஆஃப் எஜுகேஷன். ஓகேவா? ஸோ லைக்வைஸ் தீஸ் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே யூ வுட் கெட்.
ஓகே. ஸோ நவ் இந்த டேட்டா வந்து உங்களுக்கு அப்படியே உள்ளே வந்துடுது. இந்த டேட்டா செட் வந்து நம்ம ஹேகல் டேட்டா செட்லேருந்து நம்ம எடுத்துருக்குறோம். ஓகேவா? இதுக்கு பாருங்கள், ஸ்டூடெண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் நம்ம அங்கே இம்போர்ட் பண்ணோம் இல்லையா, அதுக்காக read.csv இது வந்து கமா டீலிமிட்டராக யூஸ் பண்ணுற ஃபைலு, அதனால read.csvன்னு கொடுத்துருக்குது. அடுத்தது வியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ். ஓகேவா? ஸோ அப்போ அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்டூடெண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து இங்கே வியூ ஆகுது. ஓகேவா? ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து டேட்டா செட் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு we can make use of the data set in R. ஓகேவா? ஸோ அடுத்தது நம்ம வியூ பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ வியூ பண்ணிட்டோம். சம்மரினா என்னென்னா அந்த டேட்டா செட்டில் வந்து ஒவ்வொரு காலத்துக்குமான சம்மரி கொடுப்பாங்க. அடுத்து ஸ்ட்ரக்சர். ஓகேவா? இப்போ பாருங்கள், சம்மரி ஆஃப் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸே தான். நம்ம கோடுலேயும் கூட இதை கொடுத்துருக்கலாம், பட் நம்ம இப்படி வந்து நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணிட்டோம். இப்போ சம்மரின்னு கொடுத்த உடனே உங்களுக்கு இதில் என்னென்ன ஃபீல்ட்ஸ் இருக்கோ அதோட சம்மரி வந்து உங்களுக்கு கிடைக்குது. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜெண்டர், ரேஸு, அப்புறம் இந்த டிகிரி, அவங்க வந்து என்ன லஞ்சு, டெஸ்ட் ப்ரிப்பரேஷன், மேத்து ஸ்கோர் என்ன, ரீடிங் ஸ்கோர் என்ன, ரைட்டிங் ஸ்கோர் என்ன. ஓகேவா? இது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸுங்கிறதுனால இதுதான் நம்மளோட டேட்டா செட்டாக இருக்குது. ஓகேவா? அதோட சம்மரி வந்து நமக்கு கிடைக்குது. அடுத்தது ஸ்ட்ரக்சர் வேணும்னு சொன்னால் we can give. ஓகேவா? ஸோ அதோட ஸ்ட்ரக்சர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் கேட்டோன்னா அதோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து கொடுக்கும். ஓகேவா? உங்களுக்கு பாருங்கள், இப்போ வந்து ரேஸ் எத்தினிசிட்டியில் ஃபேக்டர் வந்து 5 லெவல்ஸ் இருக்குது. அதாவது அவங்க குரூப் ஏபிசிடி அதான் வச்சுருக்காங்க. ஓகேவா? ABCDE வச்சுருக்காங்க. ஓகேவா? அதே மாதிரி பேரண்டல் லெவல் ஆஃப் எஜுகேஷன் அதுவும் வந்து உங்களுக்கு வந்து 6 லெவல்ஸ் தான் வச்சுருக்காங்க. ஜெண்டர் வந்து நமக்கு 2 லெவல்ஸ், மேலும் ஃபீமேலும். ஸோ இந்த மாதிரி அந்த ரிலேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே வந்து நமக்கு இங்கே டிஸ்பிளே ஆகிடும். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு டேட்டா ஹேண்டிலிங்க்கு வந்து ஒர்க் ஆகுது. ஸோ நம்மளால் டேட்டா செட் எல்லாமே நம்ம கொடுக்குறோம். அடுத்தது இப்போ இதில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் இருக்குது, எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னலாம் நமக்கு தெரியணும்னு சொன்னால் we can go and give. ஓகேவா? ஸோ நம்ம வந்துட்டு இந்த இது மாதிரி டைமென்ஷன் கொடுத்து டைமென்ஷன், அதுக்கப்புறம் ஸ்டூடெண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்கலாம். அதே மாதிரி இப்போ இதில் வந்து 1000 ரோஸ் இருக்குது, 8 காலம்ஸ் இருக்குது. அப்போ அந்த 8 காலம்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்னால் தென் யூ கேன் கிவ் ஸ்டூடெண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ். ஓகேவா? ஸ்டூடெண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அது என்னென்ன காலம், 1 வந்து ஜெண்டர், 2 வந்து ரேஸ் எத்தினிசிட்டி, 3 பேரண்டல் லெவல் ஆஃப் எஜுகேஷன், 4 லஞ்ச், 5 டெஸ்ட் ப்ரிப்ரேஷன் கோர்சஸ். அந்த மாதிரி அந்த டேட்டா செட்டை நம்மளால் ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஓகேங்களா? இப்போ இதுதான் இதோட கான்செப்ட். இந்த மாதிரி டேட்டா வந்து நம்மளால் ஹேண்டில் பண்ணிக்க முடியுது. அடுத்தது இதை வந்து நம்ம விஷுவலைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? விஷுவலைஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஆல்ரெடி இந்த ggplot2 வந்து நம்ம plot2 வந்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம். ஸோ இன்ஸ்டால் பண்ணதுனால அதோட லைப்ரரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணுறதுக்காக இப்போ லைப்ரரி ஆஃப் ggplot2 அப்படின்னு கொடுக்குறீங்க. அப்போ தட் கெட்ஸ் இன்ஸ்டால்டு. ஓகேவா? அப்போ அந்த லைப்ரரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கால் பண்ணிக்கும். இப்போ வந்து இந்த விஷுவலைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இங்கே பாருங்கள் எப்படி விஷுவலைஸ் பண்ணுறாங்கன்ட்டு. gplotன்ட்டு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ gplot யூஸ் பண்ணிவிட்டு அவங்களோட ஸ்கோர், அந்த ஸ்கோர் வந்து ஹிஸ்டோகிராமா இல்லை பாரா இல்லை டென்சிட்டியாக நம்ம எப்படியாவது வந்து நமக்கு என்ன வேணுமோ அது மாதிரி நம்ம கொடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா gplot. ஓகேவா? ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பெராமீட்டர் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்ட் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ், அதுக்கப்புறம் அந்த டேட்டாலேருந்து எடுத்துக்க சொல்கிறோம். தென் வி ஆர் மூவிங் ஆன் டு த அதில் எதை கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால் மேத் ஸ்கோர். ஓகேங்களா? ஸோ ஹேஷ்
மேத்தோட ஸ்கோர் வந்து நம்ம கொடுத்து அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா பேக்கேஜஸ் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணினோம்ல, பேக்கேஜஸ் இன்ஸ்டால் ggplot2. அங்கே வந்து நமக்கு இன்ஸ்டாலிங்னு வரும். இன்ஸ்டால் ஆகிட்டுருக்கு. இது மட்டும்தான் ஒரு டெமோ காமிச்சா முடிஞ்சிருது. ஒரு 2 மினிட்ஸில் இன்ஸ்டால் ஆகிடும். பட் இன்ஸ்டால் ஆகிட்டோன்னா நமக்கு ggplot2 வந்துட்டு நமக்கு ஒர்க் ஆகும்.
ஸோ இப்போ வந்துட்டு லைப்ரரி ஆஃப் ஜிஜி plot 2. இப்போ G plot of students performance, அதுக்கப்புறம் டாலர் math டாட் ஸ்கோர். ஓகேவா, math டாட் ஸ்கோர் தான் இங்கே இருக்கிற டேட்டா ஃபீல்டு. Q plot of student performance, டாலர் math score. ஸோ வந்து இப்போ நமக்கு பிளாட் ஆகிடும். ஜி பிளாட் இல்லை, கியூ பிளாட். ஓகேவா, பிளாட்ஸில் போய் பார்த்தீங்கன்னா we are having students performance math score. ஓகேவா, ஸோ இந்த மாதிரி நாம் எதுக்கு வேணால் கொடுக்க முடியும். இப்போ கியூ பிளாட் தான். ஓகேவா, கியூ பிளாட் டாட் இதில் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இது வந்துட்டு உங்களுக்கு ரீடிங் ஸ்கோர் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ ரீடிங் டாட் ஸ்கோர், அப்போ அது கொடுத்தீங்கன்னா ரீடிங் ஸ்கோரோட கிராஃப் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ நான் சிம்பிளாக வந்து அந்த டேட்டா விஷுவலைசேஷன் ஹேஷ் இல்லை, டாலர். இப்போ ரீடிங் ஸ்கோர் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உடனே இந்த பிளாட்டில் வந்துட்டு யூ வுட் பி ஹேவிங் த ரிசல்ட் ஃபார் த ரீடிங் ஸ்கோர். ஓகேவா, ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம விஷுவலைசேஷன் பண்ண முடியும், டேட்டா க்ளீனிங் எல்லா ஒர்க்குமே பண்ண முடியும். பட் நம்ம இப்போ வந்து பேசிக்ஸ் மட்டும் கவர் பண்ணியிருக்கிறோம். ஆக்சுவலி வித் திஸ் டேட்டா விஷுவலைசேஷன் நம்ம பார் கிராஃபு இல்லை டென்சிட்டி, யூ கேன் ஈவன் கிவ் பார் கிராஃப் எல்லாமே வந்து நம்மளால் போட முடியும். ஓகேங்களா, ஸோ திஸ் இஸ் த இன்ட்ரடக்ஷன் டு ஆர் ஃபார் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ். ஓகே, தேங்க்யூ. If you are having any questions, you can ask. Really your presentation is neat to do, ma'am. I have one question. Can you tell me what is the use of R markdown tool, ma'am? What is the use of? In R markdown tool. I have not heard of that tool. R mark, I could not R markdown. So it's a tool, ma'am, which generates some of the report. What kind of file that report is to be generated? So that I asked you, ma'am. I am not aware of that tool. So we are having more tools in those in R. I am aware of certain tools alone. So I am not heard of what you are asking. Okay, ma'am. And one more question, ma'am. Can you give some more ideas about .csv file, ma'am? .csv file, comma separated value. Actually, if you find in Haggle, every file is comma separated file. So you see here, this is the file that has been downloaded. So if you open in Notepad, you can see that it has been separated by means of comma. So we are having comma as the default. Okay, so even we can open this thing in Excel also. Here I have opened the same file in Excel, and then you can rename it as XLS. Likewise also you can use. So if you go here and if you give save as, if you go and if you are having some data in Excel, then you can have the CSV file. So here you are having the CSV, comma delimited. So between the two datas you would be having the
comma as the delimiter. So that is the CSV file. So all the data sets in Kaggle are in CSV mode only. So we have to make use of, we have to import those things to our R. So if you see here, you are having the R here. So here, while looking onto it, while importing it, we can import it as text itself. While importing it as text, it would be giving the command as read.csv. Similarly, we can import it as Excel or SPSS. Likewise, we are having various methods. நம்ம டைரெக்டாக இங்கேயே கொடுத்துக்கலாம், read.csv அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம். ஆனால் அது வந்து உங்களுக்கு அந்த சின்டாக்ஸ் எல்லாம் வந்து கஷ்டமாக இருக்குங்கிறதுக்காக இம்போர்ட் இங்கிருந்தே நம்ம வந்து இம்போர்ட் ஃப்ரம் டெக்ஸ்ட்னு கொடுக்கும்போது உடனே அது வந்து அங்கே போயிடும். இப்போ வந்து டைட்டானிக் டேட்டாவும் டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கேன் நான். அப்போ தட் இஸ் ஸ்டோர்ட் இன் த நேம் ஆஃப் train.csv. This one is train.csv. If you open that thing, then immediately here it is considered, the name is train, encoding is automatic, the heading is available there, and then row names are also automatic, separator is comma. Likewise, it itself is asking. So then if I click on to this import, here you are having train.read.csv, and it is taking up the path, and we are having the view train option. So here we are getting that data set, and then we can manipulate over this data set, and we can array certain patterns through this data set. So and then we can provide the result in the data visualization. I have omitted all those things. Actually, we have to initially perform the cleaning activity. There should not be this NA. We have to remove this NA, and then we can separate. We were in no need of this P class. Likewise, we can omit this P class. Likewise, we can minimize this data. So if you consider, we are having these many fields. So in that way, we have to clean the data, and then we have to build a model, and we have to provide the output, that is the data visualization. These sequence of steps were available, but I have just loaded the data set, and I have shown you how to plot the data in the graph. So that thing only I have covered, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you for giving detailed explanation, ma'am. Thank you so much. And students, if you have any questions, you can ask. Students, if you have any doubts, Participants, if you have any queries, you can ask now. Soundarya, you continue the session, ma. And one more thing, I will post the feedback link into the chat box. So all students, please fill the feedback form without file. Okay. Soundarya, you can continue. Okay, ma'am. On behalf of the management, I thank you for providing your gracious presence to join us today to enhance our joy. Wholehearted thanks to you, ma'am. Thank you, ma'am. Nobody can go back and start a new beginning, but anyone can start today and make a new ending. Let's cordially invite Vidhuvarshini from First DCA to give a vote of thanks. I'm Vidhuvarshini from Department of DCA. It's really a great honor to propose the gratitude on this session. Let me first of all start by giving glory to Almighty God for making this session success. I would like to thank our principal and management for providing us this splendid platform of skills, learning and gaining knowledge. A big and sincere thanks to Dr.S.Nirmala Devi, Assistant Professor, Department of Computer Science, for her efforts towards data analytics using R. Without data analytics, companies are blind and deaf. Such an excellent workshop, ma'am. I would also thank our beloved HOD and IIT President Mr. Aranjo, Vice President Mr. Obali Krishnan, Convener Mr. Hariharan, Coordinator Dr. M. Rekha, Assistant Professor of Department of Teaching, for your
today. Have a great day ahead. Thank you, Viduvashini. Participants are requested to fill the feedback form. Okay. We are extremely happy to thank each and everyone for sparing your valuable time for us. Once again, thank you so much to join us all for joining us today. Dream big, stay positive, work hard and enjoy the journey. See you all soon again with another interesting topic. Until it's bye from Soundarya, Niranjana and the whole KSR KSW family. Thank you. Thank you all. ஓகே மேம் நான் லீவ் ஆகிக்கிட்டுங்களா? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, Thank thank you. you. Thank you.